Chancellor of the West Bengal University of Health Sciences. She is also an MD in pharmacology and an academician of excellence. She has multiple publications in the arena of pharmaceutical sciences, both in national and international journals. Apart from all the serious titles and the offices of huge responsibilities that she holds, her students in different medical colleges, myself included, we remember her as a friendly, ever-approachable, jovial person, much loved. I thank you, ma'am, for your presence and welcome. We have a special guest with us today, Sri Dhiman Das, the director of KC Das Private Limited. He not only carries the legacy of his illustrious family with elan, he is also the flag bearer and symbol of hope and success for the Department of Neurorehabilitation. Dhimanda, you are family. We welcome you, sir, wholeheartedly. We have with us Professor Dr. Bibhu Kollani Das, the Director of Academics, HOD of Anesthesia, Critical Care and Pain Clinic at INK. Our ardent advisor and well-wisher, Madam, you are evergreen. It is always a pleasure to introduce you and welcome you. Next, I would like to welcome Professor Dr. Obhik Roy Choudhury, CEO and Director of the Department of Pathology, INK. With a huge number of titles and academic achievements to his credit, for us, he is also the far-sighted administrator, the perfect blend of both logic as well as sensitivity. Thank you, sir. We thank you for your presence today. A department is a conglomeration, a structure made of bricks of different textures and sizes. The leader is like the force that keeps them cemented in harmony. Dr. Shilpaneer Ganguly, the Director of Neurorehabilitation at INK, does just that. Multiple achievements of the department to his credit. He keeps striving for more. I welcome you, sir. He's my boss. So, with this, let us once again give a grand round of applause for the 5 dignitaries on stage. And a big, big welcome and thank you. I always believed that clinical work along with academics makes a department holistic. So thank you, madam, that you have given us this affiliation, and we will try our best to make this one of the best colleges in town. Now, before I'll just run through a few slides, and here I'll just try to show what we do at INK Neuro Rehab Department. So just a quick run through my career. I completed my MD from the Institute of Postgraduate Research and Medical Institute, had a short stint at Bangalore, went to CMC Vellore, worked there as an assistant professor, worked in Australia, and then came back to my hometown. I joined this institute in March 2015 under the mentorship of Sir. This was our initial home, small space of around 800 square feet area, where we started our neuro rehab department, which has been turned into an acute stroke ward run by Dr. Joyantarai and his team. So initially, when we started off, in a few months to a year's time, we were actually seeing up to 180 patients, and Mr. Dhiman Das was one of our initial patients. So in that
small room, we were seeing almost 180 to 200 patients a day. So, which we thought we were not doing the best services for our patients. Then we went for an extended service area. We moved our outpatients department to our annex, which is just opposite Bangladesh Deputy High Commission, and we had our own neuro rehabilitation ward, which has turned into the acute stroke services. But subsequently, we moved into a new ward, which is just on the first floor of our hospital. This is very interesting. Why I put this slide on? Because when I started, we were 6 of us, and now we are 66. So, and the most important part is that we have 4 rehabilitation medicine consultants. We are 3. In the next month, another friend of ours is going to join. No, just I'll quickly run through the statistics of our departments. Like if you look at the bottom, it starts for 2017. So there has been a steady increase in the number of patients that we reach out to our in the outpatient department. The blue one is our consultations, doctor consultations, and the grey one or the is the therapy consultations. And this is our inpatient statistics since 2017. Just to break it up, last year throughout the year, like if we, thanks to COVID, we had a less number of patients in January, February, but over the next few months, definitely the graph has increased. That goes on for the IPD count as well as the IPD admissions. So on an average, there are between 25 to 30 admissions every month. So without these 2 ladies on my side, Dr. Sucheta Saha and Dr. Mudhishri Sengupta, I don't think I would have been able to run this department the way we have been doing. Thanks to both of you. This is our healing team, and the principle which we follow in our department is patient-centered approach, with all these units and the subunits included in our team. Our team has a 24/7 rehab services, including ITU, HDU, and tracheostomy wards. The beauty of our department, I think, is that we start rehabilitation from the very acute setup, even from the ITU. We admit patients for rehabilitation even in the intensive therapy unit. So these are the therapies being done in the ITU setup. Then once the patient is medically stable, we bring them down to the ward, where we continue with the rehabilitation services. And continue in the outpatient department as well. So if you look at the approach, this is a hospital to home approach, where we have outreach services as well, because there are a lot of patients who really want services at home because they are not able to come down. So we have a dedicated outreach team as well. Thanks to COVID, this was a dream of ours to start off telerehabilitation, and since the COVID times, we have catered to almost over 1,000 telerehab patients. Just a small note on few patients of ours, like Shovik. He was a patient who had who suffered from Guillain-Barré syndrome, paralysis from neck downwards. His only dream was that he should be able to play the drums during Durga Puja. So he was with us for almost 8 months, and there is the outcome. He is a police officer. There was a altercation, and he had a head injury, was in coma for a long time, underwent rehabilitation, and this is how he is 6 months back. So he has been appointed as the ACP in Durgapur. This is a story. Same thing, head injury, and she was in comatose state for a long time, went through rehab, and now she is back to her near normal life. So
why these patients? Why is the importance of these patients in our society? I think there has definitely been a shift in paradigm where there has been increased life expectancy over the years, in change in the people's attitude and improved awareness about the quality of life. So patients and relatives now seek expert rehab advice and care. So I think rehab is now not a luxury, it has become a necessity. Challenges? Yes, definitely we had challenges, we still have challenges, but thanks to Professor R.P. Shangupta and the management of Institute of Neurosciences, that we have been provided with almost everything that we wanted. A fully equipped rehab setup, an expert multidisciplinary team, including all the resources, financial as well as personnel. Now, ongoing activities in our department, as Sir mentioned about Shatherachi, this is something which is very close to my heart, because I really want this neuro rehab to go to the doorsteps of our rural West Bengal. It's in the cabinet stage, and I'm sure this will take shape very soon. Indigenous upper and lower limb robotics with the IITs, so these will also be there very soon, including research. These are few like high-tech instruments that we have been able to achieve, and these actually help the patients a lot. Future activities, I'm sure Madam is going to help us in that. Fellowship in Neurorehabilitation, Masters in Physiotherapy and Occupational Therapy, and a fully equipped Artificial Limb Center with Bachelor's course in Orthotics and Prosthetics, Bachelor's in Speech and Language, followed by Masters in that. Our dream, an Institute of Neurorehabilitation. Who doesn't want this to happen? Head injury guy reuniting with his family after holistic rehabilitation. This is actually what we all want. Thank you so much. Actually, I was not very happy to hear the word guest, as I'm a part of you and a family, and I believe so. I think this is already 7.5 years I am with INK, and when I started coming here, I think many of you know Dr. Shilpaneer. I was under him and was first treated by Dr. Sandeep Kumar. I think he's outside. And many of you had seen my condition then, and I think you are seeing my condition now, because yesterday I just returned driving back from Jamshedpur, and last year I drove to Bangalore also, to Bangalore and back, a 900-kilometer journey from Kolkata to Bangalore, and I think this was all because of INK. Thank you. I think the heart, Dr.
Dr. R.P. Sengupta has always been the brain and the heart, but the main execution and the what I would say, the urge to make this rehabilitation department grow to a height is just because of Dr. Shilpaneer Ganguly, and it's just amazing. He has been trying each and every day. I know personally, I have been meeting him for many issues relating to rehab. We have met after his work. He has been, I think he reaches here 8:30 in the morning and leaves around say 6:30 in the evening. I know I met him a few days back when the rehab was empty. Even Geeta Di had left. Geeta Di also had left. I know that day. Even Dr. Ganguly said, "No, Geeta Di, apniyo chole jan, deri korben na." And we had only Dr. Ganguly, myself, and there was some other person. We were there talking about the development of this rehab for another one and a half hours, and we left at say 8:30 at night. Only the security was there. So this is what Dr. Ganguly is. And the next day he again joined work. So I think a person like him will always make this happen. What happened today. This is a historical beginning for INK and also for Bengal. I think most of the therapists who are already here have been trained outside Bengal. I hardly found any therapists who have been trained within Bengal and treating patients here. So I think this is a good beginning that we will have therapists within Bengal, and I'm very thankful to Professor Dr. Shurita Pal, who has extended her hand for affiliation of this for this course and this department. Very good evening to all of you. তবে আমার আজকে একটা অ্যাকচুয়ালি আসাতে একটু দেরিও হয়েছে বিকজ একটু না বললে মানে বলা হবে না। আমরা একটা আজকে ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ করছিলাম অন ডিজিটালাইজেশন ইন হেলথ কেয়ার। এইখানে যখন আমি 29 অক্টোবর এসেছিলাম 2021-এ, সেদিনকে আমার মনে আছে একটা অ্যাপ লঞ্চ করা হয়েছিল যে which was of স্ট্রোকের জন্য, ইট ওয়াজ অফ ইমেন্স হেল্প। তো এখন বিভিন্ন দিকে ইউ অলসো মেনশনড অ্যাবাউট দি টেলিথেরাপি, টেলিকাউন্সেলিং। সত্যি এর ইমেন্স নেসেসিটি আছে, ইট ইজ কামিং ইন, এবং আমাদের ফ্যাকাল্টি বা আমাদের যারা ডাক্তার রয়েছেন তাদেরকে একটু ওরিয়েন্ট করা এবং সেইটা নিয়ে আলোচনা করাটা আজকের আমাদের বিষয়বস্তু ছিল, which was apparently it is very successful. Apparently এই জন্য বলছি বিকজ আমি সবাইকে বলেছি, প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজ থেকে দুজন করে ফ্যাকাল্টি নমিনেটেড হয়ে এসেছিলেন। we had brainstorming sessions, interactive sessions, সবই হয়েছে। এন্ড অফ দ্য ডে হোমওয়ার্ক দিয়ে পাঠিয়েছি, যেহেতু এখানে দিদিমণির রোল প্লে করার একটা সুযোগ আছে। হোমওয়ার্ক হচ্ছে নিজেদের কলেজে গিয়ে ডিজিটাল হেলথ নিয়ে এই যে আমাদের আলোচনাটাকে বা কিভাবে আমরা আরো সহজে অ্যাফোর্ডেবিলিটি আনতে পারি, কস্ট এফেক্টিভ হতে পারে, এবং দূরে যারা রয়েছেন। সত্যি আমি আগের বার এসেও বলেছিলাম যে এরকম আইনকে যদি জেলায় হতো, এরকম একটা আইনকে আমাদের 10 কোটি পপুলেশনের জন্য এনাফ নয়। এরকম যদি আরো কয়েকটা আইনকে হতো তাহলে আরো অনেক মানুষ উপকৃত হতেন। কিন্তু তারপর থেকে আজকে কিন্তু কিছুটা হলেও নিউরোলজির ক্ষেত্রেও, স্ট্রোকসের ক্ষেত্রেও এখন টেলিমেডিসিন ইজ বিং ইউজড, এবং যেখানে কিন্তু অনেকটাই গোল্ডেন আওয়ারটাতে কিভাবে করলে পরে একটা ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে কিভাবে পেশেন্টকে ওই আমরা যেরকম বলি ব্যাটিং করে দেওয়া, পেশেন্ট এসছে এটা হবে না, ব্যাটিং করে দেওয়া মানে হচ্ছে রেফার করে দেওয়া। এবার রেফার করে কোথায় যাবে? দুটো নাম আছে, বিআইএন অবলিক আইনকে। সত্যি কি দুটো জায়গাতে এত বেড আছে বা এতটা আছে পরিষেবা? যদি আমি ইনসিডেন্স অফ স্ট্রোক অ্যাক্রস বেঙ্গল যদি ধরি, নেই, ইটস মাচ লেস। তো একটা ওরিয়েন্টেশন ইন টেলি হেলথ, হাউ বেস্ট উই ক্যান ইউটিলাইজ দিস
সেটাই ছিল আজকে আমাদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম। বললাম বিকজ আমার মনে হলো যে এটা আপনাদেরও জানা দরকার, আগামী দিনে আপনাদের থেকেও আমরা হয়তো সাহায্য চাইবো যাতে এইটা নিয়ে আমরা আরো এগিয়ে যেতে পারি। পরবর্তীতে নিউরো রিহ্যাবিলিটেশনের কথা বারে বারে বলছি। নিউরো রিহ্যাবিলিটেশন মানে শুধু স্ট্রোক পেশেন্ট, ডিজেনারেটিভ ডিজিজেস অফ দ্য ব্রেন কিনা জানি না, সবার আগে আমি পেশেন্ট হিসেবে বলতে চাই। লাস্ট ফেব্রুয়ারি 6 আমার হঠাৎ করে আই মেট উইথ আ কার অ্যাক্সিডেন্ট। কিছুই হয়নি, শুধু থার্ড মেটাকার্পাল বোনটা একটু ভেঙে গেছিল। তো বোনটা একটু ভেঙে গেল, প্রথমে অর্থোপেডিশিয়ান বললেন যে কিছুই হয়নি, একটু ভেঙে গেছে, একটু ডিসলোকেটেড আছে, একটু কেওয়ার দিয়ে জুড়ে দিলেই আপনার কিন্তু একেবারে ঠিক হয়ে যাবে। তো একটু কেওয়ার দিয়ে জুড়ে দেওয়া হলো, 6 সপ্তাহ পরে কেওয়ারটা খুব কমফর্টের সাথে টেনে বার করে দেওয়া হলো উইদাউট এনি অ্যানাস্থেশিয়া। বলে ওইটুকুর জন্য নাকি অ্যানাস্থেশিয়া দিতে লাগে না। আমি সেই মুহূর্তে ভাবলাম নিঘাত ভদ্রলোকের ফার্মা পড়তে গিয়ে ভীষণ রাগ হতো, তার শোধটা আমার উপর নিল। ট্রাস্ট মি, মানে এতটাই ব্যথা পেলাম। এটা আবার একটা লাইটার নোটে বলছি বিকজ এখন মোটামুটি দিনের শেষে সবাই আপনারা ফিজিক্যালি অ্যান্ড মেন্টালি অলমোস্ট ফ্যাটিগড। বাট তারপরে শুরু হলো হাত নিয়ে চলা। এই হাতটাকে অলমোস্ট নিয়ার নর্মাল করতে বোধহয় আমার 7 থেকে 8 মাস রিগারাস। তাতে রূপালী ম্যাডাম সামনেই বসে আছেন, উনি আমাকে একটা কি সুন্দর যন্ত্র বানিয়ে এনে দিলেন, বলেন আপনি এটা স্প্লিন্ট, যন্ত্রের নাম হলো স্প্লিন্ট, এবং যেটাতে আবার মুভমেন্টটাকে বলো কিচ্ছু করতাম না, এটা করুন, যে যা বলেছে তাই করে গেছি। এভরি ডে ফিজিওথেরাপিস্ট বাড়িতে এসছে 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা না, পরের দিকে আমার লজ্জা করতো। আমার মনে হতো আমি এতটা লোককে কেন কষ্ট দিচ্ছি, বাট ট্রাস্ট মি ইটস মাই রাইট হ্যান্ড। অনেক দিন, প্রায় মাস 3 আমি আঙ্গুঠা ছাপ ভিসি, দি অনলি আঙ্গুঠা ছাপ ভিসি ইন দি কান্ট্রি হয়ে কাটালাম। তারপরে আস্তে আস্তে একটু একটু করে শুরু করলাম। তাতে নিজে ঠেকে শেখা বলে না, রিহ্যাবিলিটেশন যে কত কত বেশি ইম্পর্টেন্ট। এবং আমি এতদিন ধরে করালাম, কেন করালাম, আমার তো একটা জায়গায় বসে আছে যেখানে পিপল আর রেডি টু হেল্প মি, এবং আমার সেই ক্ষমতাটাও আছে যে আমি এভরিডে ফিজিওথেরাপিস্টকে বাড়িতে ডেকে করাতে পারি। সত্যি সত্যি কটা মানুষ আমাদের দেশে পারে? এবং একটা বুড়ো মানুষ, একটা স্ট্রোক হয়েছে, বাড়িতে পড়ে আছে, প্রথমে লোকে খুব চেষ্টা করে, দৌড়ায়, কিছুদিন পরে তারপরে লোকে ভাবে এ বুড়োটা যাবে কবে। একটা মানুষের বেঁচে থাকা, এই যে আমরা লাইফ এক্সপেক্টেন্সি অ্যাট বার্থ বেড়ে গেছে, আমি সব জায়গায় জেরিকনেতেও বলেছিলাম যে শুধুমাত্র মানুষের আয়ু বাড়িয়ে, লাইফ এক্সপেক্টেন্সি বাড়িয়ে, তার মর্টালিটি কমিয়ে, তার মরবিডিটি বাড়িয়ে ওই রকম বেঁচে থাকার মানে হয় না। বাঁচবো তো রাজার মতো বাঁচবো, আর না হলে না বাঁচি তাও ভালো। যার জন্যে অনেক বাড়িতে স্ট্রোকের পরে আচ্ছা কিরকম হয়েছে, ট্রাস্ট মি, অনেকে ভাবে যে মোটামুটি একটা বয়স হয়েছে চলে গেলেই ভালো, এই প্যারালিসিসের রুগী নিয়ে আমরা কি করব। এইরকম কেন এখনো আমাদের দেশে? আমরা তো স্বাধীনতার এত বছর পার করেছি, এই যে মানুষের একটা ধারণা যে স্ট্রোক মানেই সব শেষ, তার ফিরে দাঁড়ানোটা যে কতটা ডিফিকাল্ট, সেই জায়গাটা যে আপনারা ভেবেছেন, এন্ড এইটা হচ্ছে জাস্ট টিপ অফ দি আইসবার্গ। আগের বারও একই কথা বলেছিলাম, যদি এই টেলিমেড সিস্টেমেতেও যদি দেখিয়েও দেওয়া যায়, বলে দেওয়া যায়, অ্যান্ড ফিজিওথেরাপি যেখানে যেখানে পড়ানো হয়, অকুপেশনাল ডিজিজও পড়ানো হয়, সেখানে হ্যান্ডস অন পড়ানো বা সেই প্রপার ওয়েতে আরো ভালো করে যদি পড়ানো যায়, তা না হলে পরে আপনি যাদের তৈরি করছেন তারা কিন্তু আপনার মতন কটা সুবর্ণ গাঙ্গুলি আপনি ক্লোন করে তৈরি করতে পারবেন? একটাও না। যতটা কাছাকাছি করতে পারবেন সেইটা আপনার সাকসেস। আপনি যদি, তো এরকম আরো চাই এই ঘরের মধ্যে, বা আপনার যে কজন আছে স্টুডেন্ট, তারাও কিন্তু এনাফ নয়। সেই জন্য আলটিমেটলি আমরা চাইবো নিশ্চয়ই একটা ইনস্টিটিউট হোক, ছোট গাছটা এই যে ওইটুকুনি একটা গাছ দেখাচ্ছে, সেটা একটা বিরাট গাছ হোক, যেটা গাড়িতেও আঁটবে না, যেটা লরিতেও আঁটবে না। আপনার ইনস্টিটিউট ফুলে ফেপে অনেক অনেক স্টুডেন্টস বেরোক, এবং সত্যি সত্যি একটা মানুষের রিহ্যাবিলিটেশনটা ভালো করে হোক, আর মানুষ যখন বাঁচবে সে যেন সক্ষমভাবে ভালোভাবে বাঁচবে। এবং তার সাথে একটাই সাইকোলজিস্ট দেখলাম আপনাদের আছেন, মেন্টাল স্ট্রেংথ পাওয়া। এই যে আমরা মন থেকে যে হার মেনে যাই, সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হার স্বীকার করে নেওয়া। যদি পেশেন্ট নিজে যদি হেরে যায় না, আমি যদি অ্যাকসেপ্ট করি, যেমন ম্যাডাম পেন ক্লিনিক চালান,
অনেক মানুষ আছে কোমরে ব্যথা, হাঁটু ব্যথা, পায়ে ব্যথা, বাতের ব্যথা, উঠতে ব্যথা, বসতে ব্যথা, দিব্য ব্যথা নিয়ে আছে, সন্ধ্যেবেলা সিরিয়াল দেখে আর একটা তেল নিয়ে বসে বসে মালিশ করে। আর যদি মোটামুটি ছেলের বউটাও থাকে তাদেরকে বলে এই মালিশ করো। বাট উই আর হ্যাপি টু লিভ উইথ পেন। পেনও যে এমন একটা জিনিস যেটাকে পেন ফ্রি কিছু চেষ্টা করলে থাকা যেতে পারে। অনেক মানুষের একটা পেন ইজ এ সাবজেক্টিভ প্যারামিটার, এবং অনেক মানুষ আছে যারা কিন্তু পেন নিয়েও দিব্য বেঁচে থাকে, সেটাও কিন্তু কাম্য নয়। আমরা যদি পেন ফ্রি থাকতে পারি, জীবনে ব্যথা, মনের ব্যথাটা সহজে যায় না, কিন্তু শরীরের ব্যথা যদি এখানে পেন ক্লিনিক ভালোভাবে চলে, ম্যাডাম আছেন, ম্যাডামের নাম আমি জানি যখন আমি ছোট্টটি ছিলাম, ম্যাডাম আমার থেকে অনেক অনেক সিনিয়র, আজকে আমি একটা জায়গায় আছি বলে ম্যাডাম আমাকে এত সম্মান দিয়ে বলছেন, কিন্তু ম্যাডামের প্রতি আমার ডিপেস্ট রিগার্ডস। শি ইজ টিচার অফ টিচার্স, শি ইজ সো ভেরি সিনিয়র, এবং সব থেকে বড় রিগার্ডস বা বলি একটা মানুষ যিনি ওইখান থেকে একটা বয়সের পরও এত এনার্জেটিক ওয়েতে রিমোট কন্ট্রোলে করেন। দিস ইজ দি মানে কি বলবো, ইটস অ্যান এক্সাম্পল যে ইচ্ছে থাকলে কি না হয়। আগের বারও আমি ওনাকে বলেছিলাম এরকম আরো আইনকে করুন আপনি, উনি বলেছিলেন হ্যাঁ করতে হবে। তো সেইটাই আমি বলছি, আসতে নিশ্চয়ই ভালো লাগছে। আমরা অ্যাফিলিয়েটেড ইউনিভার্সিটি, এখানে কোর্সটা ভালো করে চলবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। টিচার্সরা ভালো করে পড়াবেন, ভালো ছাত্র তৈরি হোক, আরো আরো ছাত্র তৈরি হোক, অন্য কোর্সগুলো শুরু করুন। বিএসএলপি, এমএসএলপি আমাদের খুব কম সংখ্যায় পড়ানো হয়, বাট উই হ্যাভ দোজ কোর্সেস আর এক্সিস্টিং ইন আওয়ার ইউনিভার্সিটি। সো যত তাড়াতাড়ি পারেন করুন, কোনো অসুবিধা নেই, কারণ ইউ হ্যাভ দি ইনফ্রাস্ট্রাকচার। এবং আপনাদের সুবিধা আছে মাথার উপর এমন একজন আছেন যিনি হ্যাঁ বলবেন। এই যে একটা সিস্টেমের ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল অ্যান্ড সিস্টেমের যদি সাপোর্ট পাওয়া যায়, নাথিং ইজ ইম্পসিবল। সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ইচ্ছে। এরকম দু চারটে খ্যাপা লোক না থাকলে, সবাই যদি মনে করে যে দিনগতি পাপক্ষয় করে কতক্ষণে বাড়ি যাব, আসি আর যাই, সেটা ভাবলে কিন্তু পৃথিবীটা চলতো না। কিছু মানুষ থাকবে, কিছু মানুষ আছে যারা কিন্তু শুধু এভরিডে নর্মাল রুটিন ওয়ার্কে তাদের মনের খিদে মেটে না, দে ওয়ান্ট টু ডু সামথিং গুড ফর হিম অর হার সেলফ অ্যান্ড অলসো ফর দ্য সোসাইটি। তো সেই জন্য সুপর্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্য একটা হাততালি।